Pernah saya ingat ada komentar yang berandai-andai, seandainya Eagle bikin speaker besar pasti mantap. Nah, ini yang kalian tunggu. Speaker Eagle terbesar yang pernah di-launch Eagle Fortis 4. Beratnya 9,5 kg, itu untuk unit only. Total keseluruhan ada di 13 kg. Dalam paket pembelian yang didapat adalah unit speaker Fortis 4, kartu garansi, buku manual, dan kabel charging. Fortis 4 ini memiliki lebar 29,5 cm, ketinggian 59 cm, dan kedalaman 28 cm. Dari material, Fortis 4 terbuat dari plastik berkualitas, sangat kokoh, dengan grill metal. Di balik grill ada lampu RGB. Posisi lampu membentuk dua bulatan besar dengan lampu setengah lingkaran kecil di kiri kanannya. Lampu flash ada di bagian atas dan bawah. Kaki-kaki karet tidak hanya ada di bawah, di kiri kanan juga ada. Jadi bisa diletakkan secara vertikal atau horizontal. Untuk port ada di bagian belakang. Ada lubang aux, port charging, dua lubang mic beserta knob pengaturan volume, di mana lubang kedua dapat difungsikan sebagai mic atau gitar, dengan selektor yang ada di bawah pengaturan volume mic kedua, dan satu port USB untuk digunakan sebagai pengecasan HP. Oh ya, dalam paket pembelian tidak termasuk mic ya, mic dijual terpisah. Di bawahnya ada slot tertutup yang tampaknya untuk mengganti baterai. Jika benar, keren ini. Jika baterai rusak, tinggal swap saja, nggak perlu ganti speaker. Tombol-tombol ada di bagian atas. Paling atas ada 4 tombol, di kiri tombol rewind, lalu play atau pause, sebelahnya tombol next. Paling pojok untuk mematikan atau menghidupkan mode bass boost tanpa melalui aplikasi. Bawah sebelah kiri ada tombol mode sumber input, echo untuk mic yang dapat berfungsi juga untuk mengaktifkan fitur TWS, dan tombol penggantian mode lampu. Di tengah bulatan besar ini, modal putar adalah tombol volume. Dan terakhir ada tombol Bluetooth, lampu indikator baterai, dan tombol power. Fortis 4 dibekali power sebesar total 150 watt, itu jika digunakan dalam posisi kabel charging tertancap. Jika dalam mode baterai, total outputnya sebesar 120 watt, cukup fair. Jika merek sebelah antara mode listrik dan baterai hampir tidak ada bedanya, lalu apakah sama dengan Fortis 4 ini? Nanti coba kalian dengarkan perbedaannya. Bluetooth menggunakan versi 5.3 dengan jangkauan sekitar 10 meter. Dibekali dengan 2 woofer, 2 tweeter, dan 1 bass reflect port. Baterai sebesar 5100 mAh, tapi di 7,2 volt. Jika diandaikan HP yang hanya sekitar 3,8 volt, berarti setara sekitar 10.000 mAh. Jika salah tolong dibantu koreksi di komen ya. Klaim playtime sebesar 18 jam dengan lampu off di volume 40%. Pengetesan baterai menggunakan volume di 40% dan 75%. Dengan genre musik berganti-ganti di posisi baterai mulai dari 100%, equalizer, bass boost selalu on, dan mode lampu off. Playtime yang saya dapat adalah 13 jam jika berada di volume 40%, dan 5 jam jika berada di volume 75%. Tentu saja playtime akan bertambah jika Anda hanya memutar musik bergenre slow atau minim bass. Begitu pula sebaliknya, playtime akan berkurang jika musik yang Anda dengar sepenuhnya adalah bergenre yang penuh dengan gebukan bass. Untuk aplikasi, saat review ini dibuat terbilang simpel. Hanya ada 2 pengaturan, equalizer dan mode lampu. Untuk equalizer sementara hanya ada mode bass boost, default, dan pengaturan sendiri. Mode lampu saat review ini dibuat ada 4 pilihan dan 1 pilihan khusus untuk mematikan lampu. Sedangkan dari info yang saya dapat akan tersedia 15 mode lebih. Mungkin akan segera ada update saat launching.
this empty town. We're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold you hung while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near. I'm here and I feel you. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where my steps stay. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it, standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh, the bridge that keeps us. I'm here and I feel you. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where my steps stay. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it, standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh, seeing all my life holding all of it constantly. I waited innocence, a feeling discontent. I'm walking this seeing all my life holding all of it constantly. I waited innocence, a feeling discontent. I'm walking this Volume 70%, EQ bass boost. Every time I try to fit in, it ends up in misery, yeah. Socializing doesn't fit me, but I can get away so easy. I was born a misfit, don't go with the cool kids, it's all overrated. 5 meter. No, I never missed it. I was born a misfit, don't go with the cool kids, it's all overrated. I just didn't read it. I'm a la 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 loner. La 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 loner. La 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 loner. 10 meter. How long in this world? I'm solo 15 dancing on meter. your body. Crazy on my own, but all in. I can feel the eyes all staring, but I don't care about them saying. I was born a misfit, don't go with the cool kids, it's all overrated. No, I never knew.
20 meter. 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 35 meter. Coba tes ganti lagu. Lancar. Ah, ini mulai putus-putus, nggak stabil ya. 35 meter. Putus-putus. 40 meter. Tetap nyambung tapi putus-putus. ...45 meter. ...50 meter. I wait around for things to change, but change is not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living, existing when you can't see your God in flesh? I'm looking for the answers, they say to pray instead. I think I'll find them one day, but with a helping hand. I know that it's not easy, but things to change, but change is not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living, existing when you can't see your God in flesh? I'm looking for the answers, they say to pray instead. I think I'll find them one day, but with a helping hand. I know that it's not easy. Get over all my fears and really conquer everything. I think I'll be alright, cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'm solo dancing on your body, crazy on my own, but all in. I can feel the eyes all staring, but I don't care about them saying. I was born a mystic, don't go with the cool kids. It's all overrated, but I never missed it. I was born a mystic, don't go with the cool
dancing on your body, crazy on my own, but all in. I can feel the eyes all staring, but I don't care about them saying. I was born a mystic, don't go with the cool kids. It's all overrated, but I never missed it. I was born a mystic, don't go with the cool kids. It's all overrated, I just didn't. Suaranya berkelas. Di mode bass boost benar-benar memanjakan. Treble tidak sakit di telinga walau untuk long listening. Bassnya itu loh, dalam dan besar. Thanks to bass reflect port. Peningkatan level bass pun dapat sejajar mengikuti level volume. Tidak berhenti di tengah. Semua frekuensi dapat diatasi dengan baik. Volume rendahnya pun bisa diandalkan untuk teman santai. Saya jamin Anda akan menikmatinya. Clarity top. Benar-benar bersih. Untuk karaoke, Fortis 4 sangat dapat diandalkan. Lengkap dengan pengaturan echo dan volume sendiri. Tes karaoke ada di akhir video ya. Kekurangannya, menurut saya pribadi hanya di ukurannya, 2 kali lebih besar dari Encore. Fortis 4 bisa Anda dapatkan di marketplace dengan harga hanya 2 jutaan, dan untuk mikrofonnya hanya 200 ribuan. Pastikan beli produk Eagle original yang ada di tag produk pada layar HP kalian. Sudah saya sematkan untuk seller-seller rekomendasi yang real stock, cepat, dan dapat dipercaya. Cara menyalakannya, tekan tombol power sekali, lalu tekan lagi selama 5 detik, hingga lampu biru akan berkedip cepat. Tes 1 2 tes. Untuk menyalakan mic, tekan tombol power pada mic 1 kali. Tes 1 2 tes. Cek 1 2 cek. Cek echo tenang sekali. Cek echo off. Cek echo off. Tekan 1 lagi. Cek 1 echo 1. Cek echo 1. Tekan lagi 1 kali. Cek echo 2. Cek echo 2. Cek 1 2 3. Cek. Tekan lagi sekali. Cek 1 2 cek. Cek 1 2 cek. Tekan lagi 1 kali. Cek 1 2. Echo 1, cek echo 1. Cek 1 2, cek 1 2 3, cek. 3 pilihan off, echo 1 dan echo 2.